Уважаемый господин министр, очень рада принимать вас и вашу делегацию в Москве сразу после того, как вы были избраны председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи. Председатель – это по-английски президент, поэтому мы вас можем называть и господин министр, и господин президент. Мы приветствуем ваше намерение придать работе Генеральной Ассамблеи большую эффективность и в целом способствовать восстановлению центральной координирующей роли ООН в мировых делах. У вас очень большой опыт работы во Всемирной организации. Какое-то время мы там с вами одновременно находились и выполняли задачи, которые наше правительство перед нами ставили. Так что мы рассчитываем на весомые результаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи. Являясь будущим председателем Генеральной Ассамблеи, вы будете неизбежно уделять внимание всем проблемам мировой политики. Ситуация в мире становится все более напряженной, все более сложной и, конечно же, требует максимального задействования дипломатического искусства. Будем со своей стороны всячески оказывать вам содействие в этих усилиях. Обменяемся мнениями сегодня о положении дел в различных регионах, о тех вопросах, которые стоят на повестке дня Организации Объединенных Наций, и, безусловно, заинтересованы в том, чтобы использовать ваш визит для дальнейшего продвижения наших двусторонних отношений. У нас очень добрая история отношений. Скоро им исполнится 55 лет. Это будет в январе следующего года. Но прежде всего мы хотим отметить этот очередной юбилей конкретными договоренностями и поговорим сегодня о том, какие шаги можно предпринять в торгово-экономической, культурной, военной, военно-технических сферах. Excellency, thank you so much for inviting me and my delegation to visit Moscow. This is my first bilateral visit following the election as President of the General Assembly. I very thankfully and gratefully recognize your support to my candidature and your help with my candidature, which helped me win the elections. So I especially thank you for that. You are right. We are entering into the 81st session against the backdrop of a very complicated world. 40 years ago, I had the privilege of working with you in the UN, and those were simpler days, more predictable days. I learned so much from you, even during those times. The world is not in peace, and we have serious issues with the commitment towards development, towards climate change. That we also see some reversals in the results of implementation of the SDGs. So the task of the President of the General Assembly will not be easy. But first and foremost, Excellency, I bring greetings from my Prime Minister, Mr. Rahman, to you and to President Putin and Prime Minister Mishustin for your kind invitation. We are all in favor of further strengthening our ties with Russia. I remember the days in 1971 when I was a college student, how among very few countries of the world, Russia came forward to help us win our freedom. I remember the discussions in the General Assembly, in the Security Council in December 1971. Without your very timely intervention, our struggle could have gone in a very different direction. I thank you for the way the former USSR helped us in finally achieving our independence. And following our liberation, the Russian Navy USSR Navy helped us demine our Chittagong port. I remember one of your soldiers actually died in that operation.
And ever since, we have seen quite a bit of expansion of our relationship in various fields, in trade, in education, in energy, in the area of defense, and we continue to do that. We have a very fine ambassador helping us in Dhaka in bringing forward our relationship. One of the monuments of our cooperation is the nuclear power plant in a place called Rupur. We just did the first loading of fuel. We hope that it becomes operational soon. So on both bilateral and in terms of my discharge of responsibility as the President of the General Assembly, I will rely on your help and support. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV Extend sekarang.